ist gelb und macht bumm? Eine Banane. Nee, eine Banone. Ich trage 2 verschiedene Socken bei der Arbeit. Dann wird der Tag gut. Das Leben steht wirklich bis zum Schluss erstmal im Vordergrund und ganz zum Schluss wird dann gestorben. Man trifft die Leute in einer Situation, die für sie außergewöhnlich ist, und wenn man sie dann im Krankenhaus abgibt an das Ärzteteam und man sieht, dass sie sich irgendwie geborgen gefühlt haben, das ist das Besondere, finde ich. Der Mensch, der gehen muss, lebt eigentlich bis zum Schluss und bis dahin gilt es auch, sämtliche Gefühle mit ihm zu teilen. Ich würde gerne dazu beitragen, dass das Thema Sterben und Tod mehr in die Gesellschaft integriert wird. Die Arbeit, die ich mache, macht auf jeden Fall Sinn, weil ich tagtäglich den Kindern beim Großwerden helfe. Man bekommt nicht immer alles mit, man weiß nicht, wie es denen danach geht, aber wenn man diesen Moment irgendwie besser gemacht hat und ihnen das erleichtert hat, das ist schon sehr, sehr, sehr befriedigend und sehr, sehr schön. Ich habe von den Kindern gelernt, auch einfach mal den Moment jetzt zu sehen und den Moment genau zu genießen. Dank Lenore Weichspüler mit extra Geruchsabwehr genieße ich das wie frisch geduscht Gefühl den ganzen Tag. It's considered the perfect pony car and is the embodiment of the American dream car, the Ford Mustang, a lifestyle statement on wheels. It's just a lot of fun. Spaß. Powered by an 8-cylinder engine, the Mustang stands for unbridled power and freedom. A sports car originally conceived specifically for young people, irrespective of age. You get goosebumps. The automotive legend from the 1960s lives on, and demand for perfect Mustangs is huge. In the German town of Pirna in Saxony, true masters of their craft faithfully restore American muscle cars. In the classic car workshop that specializes in iconic American automobiles, the myth that is the Mustang is revived. The company V8 Werk in Pirna near Dresden makes automotive dreams come true. The workshop specializes in pony cars. Pony car is the term used for, by American standards, somewhat smaller but powerful, comparatively affordable sports coupes from the 1960s and 70s. The Mustang was the ultimate car for young Americans back then. Faithful to the original, or with modern technology beneath the old metal skin, the experts in Pirna fulfill their customers' every Mustang wish. Christoph Herrlich bought his first Mustang as a student at the age of 24. Now he's the boss and owner of one of the largest Mustang restoration businesses in Europe. Here, the 10 workers restore on average 5 vehicles a year. After working with Mustangs for a decade and a half, the boss knows what a restoration like this involves. A lot of work. And above all, lots of surprises. Ja, der Mustang war ja... Back in the 70s and 80s, the Mustang wasn't considered a classic that ought to be preserved, but rather an affordable car aimed at young people who probably didn't have that much money. So naturally, they didn't have much money for repairs either. And that's something that followed the car throughout its life.